A 100-day journey spanning 30,000 kilometers. Braving relentless storms, rain, snow, and sandstorms. From London to India as part of a Safe Soil campaign. Its aim is to activate the support of over 3.5 billion people to change the world and make it a better place. Well, a tragedy is unfolding. Most people will see tragedies only when it comes with a bang. Progressively, soil is being degraded, depleted, devoid of the essential elements. That is when we call degradation of soil health. Every responsible scientist in the world is saying by 2045, we'll be producing 40% less food on the planet. We have so destroyed sets of species of different functional groups that we're on the edge of not being able to come back from that. We've become a geological force of change. We are at risk of destabilizing the entire planet. There is no soil without life, and there is no life without soil. Conscious Planet is launching Save Soil movement to bring about a policy change to regenerate soil. As a part of this, I'm 65 and I'm riding 30,000 kilometers, a lone motorcycle journey, 30,000 kilometers across 24 nations. Right now, the soil that we are using is not our generation's soil. We are using up the soil of the unborn child. வணக்கம், என்னோட பேர் வள்ளுவன். பொள்ளாச்சி ஆனமலை பகுதியில் இயற்கை விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கடந்த 13 வருஷமாக ஒரு 36 ஏக்கரில் விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நான் இந்த தென்னந்தோப்பு வாங்கும்போது இந்த மாதிரி தான் இருந்தது தோப்பு. வெறும் தென்னை மரம், அது கீழே பார்த்தா வட்டைப்பாத்தி, அதில் தண்ணி விழுகிற மாதிரி. இந்த மாதிரி தென்னந்தோப்பு வச்சுட்டு காய் எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது, காயோட சைஸும் கம்மியாக இருந்தது, லாபமே இல்லாமல் இருந்தது. வரவுக்கு செலவுக்கும் ஒரே மாதிரி போயிட்டு இருந்தது. ஒரு பயிர் இருந்தப்போ எங்களோட தென்னையில் ஈல்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மரத்துக்கு ஒரு 100-110 காய் ஒரு வருஷத்துக்கு கிடைக்கும். எங்களோட தென்னையில் வந்து தேங்காய் எண்ணிக்கை 150-160 காய் அந்த மாதிரி அதிகமாச்சு. அதே வேளையில் அதோட சைஸ் பெருசாகி அதோட வெயிட் வந்து கிட்டத்தட்ட 500 கிராமுக்கு மேலே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாதிரி இருந்து இது எப்படி லாபகரமாக இந்த விவசாயத்தை மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தப்ப தான் இந்த மாதிரி இன்டர் கிராப் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி உள்ள நிறைய பிளான்ஸ் கொண்டு வரலான்னு சொல்லி ஈசா விவசாயிகம் சொன்னாங்க. Safe Soil movement is not just a year or two old. It's been there since the last 25 years. The work has been happening quietly for over 25 years. The idea was for us to not plant trees, but to get people to plant trees in their land. 4 தென்னைக்கு நடுவில் வந்து பல பயிர் சாத்தியமாக இருக்குது, இந்த மாதிரி வந்து இன்டர் கிராப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து எங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க. தென்னைக்குள்ள ஊடு பயிரா இந்த மாதிரி வாழை வந்து உள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம். தென்னையில் ஊடு பயிரா இந்த மாதிரி மரப்பயிர்கள் உள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம். இது வந்து காயா, மகாகனி, ரெட் சாண்டில், மஞ்சக்கடம்பை, இந்த மாதிரி மரங்கள் வந்திருக்கு. என்கிட்ட 10,000 மரம் இருக்குது. நான் 10,000 சாப்ளிங் வந்து நாற்றுக்கள் வந்து வெறும் 30,000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். வெறும் 3 ரூபா கொடுத்து வாங்கின நாற்று இன்னைக்கு 13 வருஷத்தில் இருக்கோம். இன்னைக்கு ஒரு வியாபாரி வந்து பார்த்துட்டு இதோட வேல்யூ குறைஞ்சது 10,000 ரூபாய் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு இந்த மரம் வந்து அனதர் இன்னொரு 5-7 வருஷம் கழித்து நாம் வெட்டி விற்றோம்னா குறைஞ்சது 30,000 to 50,000 ரூபாய் எனக்கு கிடைக்கும். The number of people who are practicing tree-based agriculture has gone up drastically up since the time we have started working with the governments as well. Like the number of trees we are producing in our nurseries, we had to double it. இந்த மரப்பயிர்கள் வந்து எந்த விதமான மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது. இது வச்சிட்டோம்னா ஒரு 2 வருஷத்துக்கு தண்ணி ஊற்றணும்னா போதும்.
அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தண்ணி கூட தேவைப்படாது. அந்த 3வது வருஷத்துலேருந்து நம்ம மிளகு வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம். இந்த மரப்பயிரில் வந்து பெப்பர் ஏற்றுறதுனால அடுத்த 3வது வருஷத்துலேருந்து மிளகு மூலமாக வருமானம் வர ஆரம்பிக்குது. குறைஞ்சது ஒரு மரத்துலேருந்து 1 கிலோ அந்த மாதிரி ஆரம்பத்தில் கிடைக்கிறது. அது வருஷம் போக 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 இது அதிகமாகிட்டே இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி மரப்பயிர்கள் இருக்கிறதுனால ஒரு விவசாயியாக எனக்கு நான் பார்க்கும்போது இது ஒரு பென்ஷனாக இருக்குது, ஒரு இன்சூரன்ஸாகவும் எனக்கு இருக்குது. அடிப்படை காரணமே என்னன்னா, ஒரு வளமான மண்ணு தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த 13 வருடத்துல நான் தெரிஞ்சிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தென்னைக்கு பக்கத்தில் இந்த ஒரு மூடாக்கு குழி வந்து நாங்கள் போட்டிருக்கோம். இது வந்து தென்னையிலிருந்து வர்ற கழிவுகள் வந்து இதிலேயே நாங்கள் போட்டுக்கிறோம். இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, தொடர்ந்து கழிவுகள் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம். இந்த 13 வருஷமாக கழிவுகள் கொடுத்துட்ருக்குறோம். அதனால் இந்த மண் பார்த்திங்கன்னா, மண்ணோட தன்மை வந்து இந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா அந்த 0.5லிருந்து இன்றைக்கி 3.36 வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மண் இப்படி ஒரு வளமான மண் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கருப்பாக இருக்குது. இந்த மண், இந்த வளமான மண் மாறுறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இந்த மூடாக்கு அமைப்பு இருந்துட்டு இருக்குது. இதில் The soil under the trees are always under shade. This is one of the very fundamental principles of sustainable soil management. You never expose your soil to harsh sun or harsh winters. When you do that, the life in soil works for you. The bacteria, the fungi, the microbes that are there, the entire ecology, microbial ecology in the soil works towards supplying the nutrients any of the plants that you grow. இது வந்து எந்த விதமான இடுபொருள் செலவும் இல்லாமல் எனக்கு கிடைக்குதுங்கிறது பெரிய லாபகரமான ஒரு விவசாயமாக இருக்குது. இந்த விவசாயங்கிறது இப்போ ஒரு லாபகரமான தொழிலாக எனக்கு இருக்குது. ஒரு விவசாயியாக பார்க்கும்போது ஒரு விற்பனையினால் வர்ற ஒரு பணம் மட்டுமல்ல, அதையும் தாண்டி என் கூட இருக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு கன்சியூமருக்கும் வந்து உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படுறது வந்து இந்த ஒரு தரமான பொருட்கள்னாலையும் வளமான மண்ணுனாலையும் பார்க்கறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. In the last 25 years, we have reached and successfully have 132,000 farmers practice agroforestry. Many of them who have actually reaped benefits by harvesting those trees and putting more trees back in their lands. ஈசா விவசாய இயக்கத்து கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணதில் ஒரு பெரிய ரிசல்ட் கிடைச்சதா எங்களுக்கு நாங்கள் அதை உணர்கிறோம். எங்களோட விவசாயங்கிறது லாபகரமானதாக இருக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் இது 10 பேருக்கு பயனடையுது அப்படிங்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப நிறைவாக போயிருக்கு. ஒரு விவசாயி பொருளாதாரத்தில் மேம்படும் போது ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரம் வந்து தலைகீழாக மாறுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குதுங்கிறத இதில் பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு. சுற்றிலையும் கவர் பண்ணி ஒன்றும் இப்போ கரெக்டாக அந்த மாசி பங்குடியாக இருக்குனால அந்த மொட்டை சோகை எல்லாமே நிறைய வரும். என்னோட அனுபவத்தில் இந்த இயற்கை விவசாயம் ரொம்ப நிறைவாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்குது. அப்படின்னு பார்க்கும்போது அடுத்த ஜெனரேஷன் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. It's not that suddenly we thought of Save Soil movement. Last 26-27 years we've been working on this. Today, the spotlight is on a project called Green Hands in India. We started a mass campaign and 6 years I spent planting trees in people's heads. That's the most difficult terrain, believe me. We started a movement called Project Green Hands, which planted millions of trees, still continuing to do that. And we converted a few, over 120,000 farmers into tree-based agriculture, where we saw a significant improvement in the soil quality, in the nutritional values of the food, and above all, for the farmer, it is an economic process. The planting trees thing came up essentially because we wanted to save the soil. All of us have been part of this destruction. The only way is all of us become part of the solution also. This memorandum of understanding that we are signing, it will also bring some technical assistance to the Caribbean region. This is a historic moment because here is the first step to turn around. Save soil, let's make it happen!
I know people always say, we only have 60 more years of agriculture to go. Yeah, but that was 10 years ago that we made that statement. We're at 50, guys. So within 50 years' time, there will be a serious food crisis on the planet. A mass famine would be inevitable. It's our common issue together. It's not for one nation, for one person, but we as people have to unite and to solve this. வணக்கம், என் பேர் ஜெகதீஷ். திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் வட்டம் சின்னக்காமலையம் கிராமத்தில் சீலநாய்க்குட்டிங்கிற ஊரில் மாலக்காட்டு தோட்டத்தில் ஒரு 4 ஏக்கர் இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு 10 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். முள்ளங்கி நட்டுருக்கோங்க. இது வந்து நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு டெய்லி கொடுக்குறக்காக, கஸ்டமருக்கு டேரெக்டாக கொடுக்குறக்காக நட்டுருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 நாள் இருந்து 50 நாள் ஆயிடுச்சு. இது பெரிய பெரிய முள்ளங்கியை பார்த்து தொலாவி எடுத்துருவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி தான் என்னோட பிரதான பயிராக இருக்குது. காய்கறிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வகையான காய்கறிகள் வச்சுருக்கேன். டேரெக்டாக டெய்லி எவ்வளோ கன்சியூமர் ஆர்டர் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அளவளவாக எடுத்துக்குவோம். நம்ம பயிர் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கன்சியூமர் ஆர்டர் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா பயிரும் பண்ணியிருப்போம். நான் இந்த நிலம் வந்து 2007 வருஷம் வாங்கினேன். வாங்குறப்ப வந்து இயற்கை பூமியாக தான் இருந்துச்சு. யாருமே எதுவுமே ரசாயனம் கொட்டாம தான் வச்சிருந்தாங்க. நான் வாங்கி ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் ரசாயனத்தை கொட்டி தான் விவசாயம் பண்ணேன். பண்டி என் மண்ணு முதல்ல வந்த ஈல்டுக்கு கடைசியாக 10 டன் எடுத்த காட்டில் கடைசியில் 3 டன் 4 டன்னுக்கு வந்துருச்சு, குறைஞ்சிருச்சு. அப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம இயற்கை விவசாயத்துக்கு போகும்போது ஒரு 3 வருஷம் தெரியாமல் பண்ணி அப்படி இப்படி பண்ணி அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணப்போ அந்த 10 டன் ஈல்டு எடுக்க முடியுது. இப்போ தான் என்னால் மண்புழு நிறையா இருக்குது. இப்போ நம்ம எது வச்சாலும் பயிர் வந்து நல்லா பச்சை பசேர் நல்லா வந்துடுது. The legacy of agriculture is that we have at least 40% contribution to climate change. From the time intensive chemical-based agriculture farming started, which when we moved away from just producing food for ourselves and producing food for the world, it's 40% contribution to the larger climate change problem, carbon emissions. Nobody knows it. But today people see it does that. And today also people see that soil can be a larger solution. பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம முள்ளங்கி போட்டிருக்கோம், வெண்டை செடி போட்டிருக்கோம், கொத்தவரை இருக்குது, வெந்தயக்கீரை இருக்குது, மல்லி, நாட்டு மல்லி, ஹைபிரிட் மல்லி ரெண்டுமே இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெண்டஞ்செடி வந்து நம்ம 40 நாளுக்கு அப்புறம் தான் அறுவடைக்கு வரும். கொத்துமல்லி நம்ம 30 நாள்லேயே நாட்டு கொத்துமல்லி அறுவடை பண்ணிடுவோம். அதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்வீட் கார்னும் நட்டுருக்கோம் தூரம். பல பயிர் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஒரு பொருளை வச்சிருந்தோம்னா நம்மகிட்ட யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. இது நம்ம ஓரத்தில் வந்து தென்னை மரம் வச்சுருக்கோம். தென்னை மரத்துக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அகத்தி மரம் வச்சுருக்கோம். அகத்தி பூ பறிக்கிறதுக்காக காய் பறிச்சுக்குவோம், கீரை பறிச்சுக்குவோம். கருவேப்பில் செடி இருக்குது, அது கருவேப்பில் உடச்சிக்குவோம். பப்பாளி மரம் வச்சுருக்கோம், வாழை மரம் வச்சுருக்கோம். இப்போ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுண்டைக்காய் வச்சுருக்கோம் உள்ள. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது ஒரு உபரி வருமானம் வந்துடும். நம்மளுக்கு தென்னை மரத்துக்கு ஈக்குவலாக வருமானம் வந்து இந்த சுண்டைக்காய் செடியில் இதுலையெல்லாம் வந்துருந்தீங்களே. அதில் வந்து லேபர் போக மீதி எங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் 1 லட்ச ரூபா கிட்டத்தட்ட மிச்சமாகும். தக்காளி வந்து சிவமன் வெரைட்டி நட்டுருக்கிறோங்க. இது ஒரு 25 சென்டிமெண்ட் தான் நட்டோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே பந்தல் பொருளங்காய் நட்டுருந்தோம். பொருளங்காய்க்குள்ளே தான் நம்ம கீழே நட்டோம். கடைசியாக பொருளங்காய் ஹார்வெஸ்ட் முடிகிற சமயத்துக்கு நம்ம தக்காளி நட்டோம். நம்ம கொடுக்குற பொருள் வந்து அவங்களுக்கு தரமானதாகவும் சுவையானதாகவும் இருக்குது அவங்களுக்கு மெயினாக. அதனால வந்து என்னன்னா தொடர்ச்சியாக நம்மகிட்டே வாங்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. A farmer across the world never believes an academic, never believes a researcher. He only believes the farmer. So our mechanism of working is in the first few years, we worked with few farmers who were willing to experiment and see with the techniques of regenerative agriculture. And when they saw success, we have been kind of working with these farmers as experts who communicate to the farmers who are just beginning to look at regenerative farming. And this has had a huge impact because there is trust. இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விவசாயி வர்றாங்க. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வருஷமே லாபம் எடுக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். பல பயிர் பண்ணால் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும். ஒரு பயிர் நம்பி பண்ணால் எடுக்க முடியாது. இது கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம டேரெக்டாக கொடுக்குறோம். ஆர்கானிக் ஷாப் அல்லது ஆர்கானிக் விரும்பிகளுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். அதனால் இது பார்த்தா நமக்கு அந்த ஒரு கட்டுப்படியான விலையும் கிடைச்சிருது. நம்ம உற்பத்தி பண்ணுற பொருள் நம்ம அதை சாப்பிட்றவங்களுக்கு டேரெக்டாக கொடுக்குறனால நம்மளுக்கு ஒரு விலை கிடைக்குது, ஒரு மன திருப்தியும் இருக்குன்னு வைங்களேன். விஷம் இல்லாத ஒரு பொருளை ஒருத்தர் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிறைவு இருக்குது. நம்மளும் சாப்பிட்றோம், கொடுக்குறதே இன்னொருத்தருக்கு விஷம் இல்லாத கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிறைவு இருக்குது. Center for Disease Control says all Americans are potassium deficient. 90% of the Americans have vitamin E deficiency. 70% have vitamin K deficiency.
52% don't have enough magnesium, 43% don't have enough vitamin A, 40% don't have enough vitamin C. This is in the most affluent nation. It simply means the food that you're eating doesn't have enough nutrients, even if you eat enough food, because soil has been destroyed like this. There's a direct link between soil quality in terms of nutrients and diet quality in terms of what we eat. So that is not well understood by many people. Malnutrition, poverty, unavailability of healthy environment. Even now, hunger-related death in the world are 16 to 17 every minute. That, my friend, is the weapon of mass destruction. The cost of action is much lower than the cost of inaction, but it's not something which the individual farmers can do. It has to have a large regional, if not global, initiative. So it's like a wave of hope. Is necessary for the future. And we are very happy that we are aligned in our message to really high the profile of soils. Young people getting into farming is very good. That's the future of the world. வணக்கம், எங்கள் பேர் வந்து கிருஷ்ணமூர்த்திங்க. இது வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் விருதுரைப்பட்டியில் இருக்கும். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 13 ஏக்கரா இருக்குதுங்க. எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து மொத்தம் 5 பேர் இருக்கோம். நான், என் ஒய்ஃபு, எங்கள் அம்மா, பசங்க 3 பேர். இயற்கை விவசாயம் வந்து 2014 தான் பண்ணுறோம். அதுக்கு முன்னாடி கெமிக்கல் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். இந்த ஏரியா எடுத்துக்கிட்டால் கொஞ்சம் வறட்சியான ஏரியாங்க. நம்ம மாவட்டமும் கொஞ்சம் வறட்சியான ஏரியா. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம விவசாயம் பண்ணுறோம். இது வந்து 60 நாள் பயிருங்க. இப்போ பிஞ்சாக இருக்குது. இன்னொரு 40 நாள் போகிறப்ப இதை முத்திக்கும். இது ஏன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இது வறட்சி தண்ணி தேவை கம்மியாக தேவைப்படும். அப்படிங்கிறப்ப இது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து கடலை மிட்டாய்க்கும் எண்ணெய்க்கும் இது தேவைகள் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாமே இயற்கையாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இயற்கையாக பண்ணுறப்ப வந்து நம்ம செலவுகள் வந்து ரொம்ப குறையுதுங்க. ஈல்டும் கூடிய வருது, செலவுகள் ரொம்ப குறையுது. I think around 2012 or 13, there was series of droughts in Tamil Nadu. I think that was subsequently followed by 2 rounds of floods. So in spite of these dire or very drastic climatic conditions of floods and droughts, we saw that the farms that were practicing regenerative agriculture could withstand it. Maybe their produce went down a little bit, yield went down a little bit, but they did not lose their entire crop. நம்ம இயற்கை வழியாக விவசாயம் பண்ணுறதுனால மண் வந்து ரொம்ப புலபுலப்பாக இருக்குது. ரொம்ப புலபுலப்பாக இருக்கனால அந்த பை எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலுமே தண்ணி உள்ளே இறங்கிடும். அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு நிலத்தடி நீர் மட்டம் அதிகமாகிடுதுங்க. போர்வெல்லையும் தண்ணி ஓரளவுக்கு உயர்ந்துருது, கிணத்துலையும் நிலத்தடி நீர் மட்டம் வந்து அதிகமாக வந்துடுதுங்க. வருமானம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் 6 ஏக்கரம் சேர்ந்து 4,30,000 ரூபா நமக்கு வந்துருந்துச்சு. அப்போ ஒரு ஏக்கரா கணக்கு பார்க்குறப்ப 30,000 ரூபா ஏக்கராக்கு செலவு, வரவு வந்து 70,000 ரூபாய். அப்போ 30,000 ரூபா செலவு போக 40,000 ரூபா நிகர லாபம் நமக்கு கிடைக்குது. அடுத்து மிளகாய் பண்ணுறோம், காய்கறிகள் பயிர் பண்ணுறோம். இதில் ஒரு வருமானம் ஆண்டுக்கு ஒரு 4 லட்சம், ஒரு 5 லட்ச ரூபா வருமானம் வரும். இதில் நிலக்கடலையில் வந்து எண்ணெயும் ஆட்டி கொடுத்துட்றோம். மதிப்பு கேட்டு கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் ரேட்டு லாபம் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும். அடுத்து நம்ம ஆடு ஒரு 40 ஆடு வச்சுருக்கோம். 40 ஆட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து ஒரு 2 லட்ச ரூபா வருமானம் வருதுங்க. So in dry conditions, if a farmer begins to integrate organic matter over a period of time, his irrigation requirement slowly slopes down and comes to having to need to not irrigate at all. ஜீவாமிர்தம் கொடுக்குறோம். நாட்டு மாடுகள் வந்து நம்ம ஒரு 6 நாட்டு மாடுகள் இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணி அதனுடைய கோமியம் சாணத்தை வச்சு ஜீவாமிர்தம், பஞ்சகாவியா, அமிர்த கரைசல் இது மட்டுமே கொடுக்குறோம். இதை மண்ணுக்கு கொடுக்கறதுனால வந்து மண்ணுடைய தன்மை ரொம்ப பொலன்னு இருக்குது. பயிரும் வந்து நல்லா வறட்சி நல்லா இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி கெமிக்கலாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த மண்ணுடைய தன்மை ஒரு இறுக்கமாகவும் ஒரு கெட்டிய தன்மையாக இருந்துச்சு. ஜீவாமிர்தம் யூஸ் பண்ணோடனே ஒரு புழு பூச்சிகளும் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. மண்ணும் வந்து ரொம்ப பொலப்பு தன்மையாக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம இயற்கைக்கு மாறினதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பயிர்கள் வந்து ஒரு வித்தியாசம் நல்லாவே தெரியுதுங்க.
நல்லா பயிர் வளர்ச்சியும் நல்லா இருக்குது, பூச்சி தாக்கலும் குறைஞ்சிருக்கு. நம்ம வருமானமும் எடுத்துக்கிட்டால் செலவுகள் கம்மியான இதில் அதிக வருமானம் வருதுங்க. நம்மளைய பார்த்துட்டு பக்கத்தில் வந்து விவசாயிகள் மாறி ஒரு 4 விவசாயிகள் மாறி இருக்காங்க. மனசு திருப்தியான ஒரு விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது சந்தோஷமா இருக்கு. My work is to officiate the marriage of economy and ecology, because if these two things don't come together, ecology will be beaten. Based on this, we launched the next thing, because I saw there were many policy anomalies to plant trees in the land. How this was affected is, I drove from Kanyakumari to Himalayan region in 29 days, covering 16 states. At that time, in these 16 states, there were 6 different political parties. We got absolute participation from all those political parties because there were 162 million people supporting the movement. मैंने तो आपके प्रयासों को खुद देखा है। नदियों की निर्मलता और अविरलता को आपने जिस प्रकार से बल दिया है, समर्पण भाव से काम किया है। I think it's a message of urgency, but it's also a message of hope. So I'd really like to thank Sadhguru for his leadership. The global movement led by him addresses the soil crisis by mobilizing people around the entire world. For my part, as much as I can contribute. It's an extraordinary campaign. It echoes what we in the Commonwealth have been aspiring to do for a number of years. வணக்கம், என்னுடைய பேர் வந்து கணேசனுங்க. இது வந்து ஈரோடு மாவட்டம், அந்தியூர் வட்டம், மூங்கில்பட்டி கிராமம். இந்த மூங்கில்பட்டி கிராமத்தில் வந்து நான் ஒரு இயற்கை விவசாயி. கடந்த 10 வருடத்துக்கு மேலாக வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு வந்து 3 ஏக்கர் விவசாய பூமி இருக்குது. இதில் வந்து 1.5 ஏக்கர் வாழையும் 1.5 ஏக்கர் மஞ்சளும் பயிர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க. இந்த மஞ்சள் வயலில் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னால், மூடாக்கு வந்து பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். இதில் வந்து மண்புழுக்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். மஞ்சள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. மஞ்சளுக்கு வந்து 1 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தண்ணி கட்டணும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மண் வந்து பொலப்பொலப்பாக இருக்கிறதுனால நாம் 4 நாள் கழித்து வந்து இந்த மண்ணை வந்து களைச்சி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இதே ஈரத்தில் தான் இருக்கும். என்னுடைய 1.5 ஏக்கரா வாழை தோப்புங்க. இந்த வாழை தோப்பில் போன வருஷம் இதில் நான் வாழை தான் வச்சுருந்தேன். போன வருஷம் வச்சுருந்த அந்த வாழையினுடைய அந்த அடித்தண்டு எல்லாமே வெட்டி இதில் வந்து நான் வந்து அது மூடாக்காக போட்டிருக்கிறேன். இந்த மூடாக்கு எதுக்குன்னு சொன்னால், இந்த மூடாக்கு வந்து நான் மக்கி போய் உரமாகவும் ஆயிடுது. 2வது வந்து இது வந்து தண்ணி தேவையுமே ரொம்ப குறைக்குது. எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.25 லட்ச ரூபா வந்து இந்த மஞ்சள்லையுமே, ஒரு 1.5 லட்ச ரூபா இந்த வாழையிலையும் வந்து கடந்த வருடம் வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்குது. இப்போ நான் வந்து எல்லாத்துக்குமே விளம்பரம் பண்ணி விற்கிறது இல்லைங்க. இப்போ என்னுடைய பெயரை வந்து அவங்க வந்து நெட்டில் பார்த்து தான் வந்து அவங்களா தான் கூப்பிட்றாங்க. அந்த மாதிரி நான் வந்து சென்னை, திருநெல்வேலி, பழனி உள்பட மிக குறைந்த பேருக்கு அவங்களுக்கு கேட்குறவங்களுக்கு மட்டும் நான் கொடுத்துட்ருக்குறேன். There has been a huge success with respect to Save Soil movement. The fact that in the last 25 years we have been able to transition farmers to do tree-based agriculture in their land, train thousands of farmers in regenerative practices, is a story of India, and we are able to have larger government policies, change to facilitate these things. இங்கே வந்து என்னுடைய பண்ணையிலையும் சில பயிற்சிகள் வந்து ஈசா மூலியமாக நாங்கள் வந்து ஈசா முன்னிட்டு அந்த பயிற்சிகள் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு வந்து சுற்று வட்டாரத்திலிருந்தும் தொலைதூரத்திலிருந்துமே வந்து நிறைய விவசாயிகள் வர்றாங்க ஆர்வமாக. இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறது வந்து நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். மக்களுக்கு கொடுக்கறதுனால, மக்களும் வந்து அதை சாப்பிட்றதுனால எந்த விதமான வந்து ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லாமல் வந்து நல்ல பொருட்களை அவங்க சாப்பிட்றாங்க. We knew that we had to manifest something which is a large-scale sample. This is why we took up Kaveri calling. Kaveri because I grew up around Kaveri. Today it is only 40% of what it was 50 years ago. We need to understand this. Kaveri calling is not just a fanciful project of our own. This is of enormous significance for the world to manifest that it's possible to change the terrain of
degraded land by taking planned and strategized action. If we plant these 242 crore trees, your lakes will be full, your wells will be full, above all, soil will be damp most of the year, and that is what is needed. This is why Kaveri calling. Kaveri calling could also be a large-scale project that helps improve the living conditions of the most vulnerable populations. UNCCD, looking at the success of Kaveri calling, is right now projecting Kaveri calling as an ideal project in tropical world. வணக்கங்கண்ணா, என் பேர் கலைவாணி, கள்ளிப்பட்டி, கோபி தாலுக், ஈரோடு மாவட்டம். ஹஸ்பண்ட் பேர் மகேஸ்வரன், என் பொண்ணு பேர் மித்ரா. நாங்கள் வந்து எங்கள் தோட்டம் வந்து 13 ஏக்கர், 5 ஏக்கர் வாழை, ஒரு 4.5 ஏக்கர் தென்னை ப்ளஸ் பாக்கு கலந்து வச்சுருக்குங்க. இப்போ வாழை ப்ளஸ் பாக்கு வந்து ஊடு பயிராக பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க. அந்த 5 வெரைட்டி வாழை வச்சுருக்கிற செவ்வாழை, நேந்திரன், பூவாழை, கற்பூரவள்ளி, பச்சை நாடன் இதெல்லாம் கலந்து வச்சுருக்குறேங்க. பல மரங்கள் நிறைய வச்சுருக்குறேங்க. டிம்பர் வேல்யூ ட்ரீஸ் 1.5 ஏக்கர் வச்சுருக்குறேங்க. இப்போ முன்னாடி நாங்கள் கெமிக்கல் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ எங்கள் மண் வந்து நிறைய ஹார்டாக இருந்தது. ரெண்டாவது வந்து எங்கள் மண்ணில் வந்து இயற்கை விவசாயமே பண்ண முடியாது, சுண்ணாம்பு தண்ணி அதுவும் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஒரு 3 வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து முன்னாடி பண்ணினதை பார்த்து எங்களை பார்த்தெல்லாம் சிரித்தாங்க, கேலி பண்ணாங்க, கிண்டல் பண்ணாங்க. இவெல்லாம் முட்டாளாக இருக்கான், இந்த காலத்தில் இது பண்ணிட்டு இருக்கிறா, வாங்கி உரம் போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதாங்க. இப்போ வந்து சுற்றி இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு பரவாயில்ல, இயற்கை விவசாயம் வந்து இந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுது அப்படின்னு எங்கள் ஃபார்ம் வந்து பார்த்துட்டு போய் நிறைய பேர் வந்து நாட்டு மாடு வாங்கிட்டாங்க. முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ மண் வந்து நல்லா பொலவளப்பு தன்மையாக இருக்குது, நல்லா கலரே மாறி இருக்குது. We have a very, roaring YouTube and Facebook channel where all our, content regarding regenerative practices are shared. And a number of people there, a number of people asking queries and doubts, a number of people calling our call centers has gone up drastically. These are indicators that farmers are beginning to see the importance of having the sustainable soil management practices. நம்ம இந்த ஜீவாமிர்தா, குப்பை, மீனமிழா இதெல்லாம் கொடுக்க மல்ச்சிங்கு, லைவ் மல்ச்சிங், தக்க பூண்டு, சனப்பை, தட்டை இதெல்லாம் கொடுக்க நம்ம மண் வந்து நல்லா 10 வருஷத்துல மண் டெவலப் ஆயிடுச்சு. முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ ஈல்டு நல்லாவே மாறி இருக்குங்க. இதில் 300 வாழை போட்டிருக்குறேங்க. ஒரு தார் வந்து இப்போ ரேட் நல்லா இருக்கிறதுனால ஒரு வாழை 300 ரூபா, அந்த கிட்டத்தட்ட 1 லேக் பக்கமாக இதில் நம்மளுக்கு வருமானம் கிடைக்குது. எங்கள் பழம் வந்து சாப்பிட்றவங்கெல்லாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது, நல்லா இனிப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஏன்னா நாங்கள் வந்து இதுலேயே சாப்பிட்ருக்கனால எங்களுக்கு வந்து வித்தியாசம் தெரியல. எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நான் வந்து 12 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கிறனுடைய முழு அர்த்தம் வந்து எங்களுக்கு அன்னைக்கு கொடுத்தப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது. So the success of Save Soil movement, I would say that this matter is now common knowledge. The narrative has changed. An MOU to be signed between Isha Foundation and 4,000 Initiative Soils for Food Security and Climate. It's extremely important that soil regeneration is enshrined in the policy of every government on the planet. Just look up the news and see in the last 4 months how many governments have started talking about soil because they see it's picking up momentum. There is a great potential for a good collaboration, partnership with the campaign Save Soil and what we are doing as a government. I totally agree with you. Your activity in the world will change the way of view of the policymakers. My dear brother Said Guru, I would like to thank you for including the United Arab Emirates in your inspiring journey.
to save the soil. Do your part. Saving the soils. And our planet's future depend on it. Sadhguru, save soil, my friend. Let's make it happen. Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation and land. So it's extremely important. It must be a single point agenda, incentive-based agenda. I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action. We have signed MOUs with 10 state governments in India. 81 nations are in the process of framing safe soil policies. As the Prime Minister has taken up the Solar Alliance, I think there's an immense opportunity. After talking to various leaders around the world, I realize India and the Prime Minister of India could take up the leadership of soil regeneration in India and the world. सदगुरु जी ने यात्रा की, दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। To make this happen, many global leaders and influencers are already participating in the movement. Be a part of this and let us make it happen. If we have to leave living soils for future generations of people, it's very important that agricultural soil has at least 3 to 6% organic content. To achieve this, we need a three-pronged strategy. First is, the governments of the world need to incentivize the farmers to raise the organic content in their soils. Next thing is, we must simplify the carbon credit market so that it is accessible for the farmers. The third thing is market recognition and valuing the produce as per the organic content of the soil from which it comes from. If these three things are implemented by every government, we can achieve easily 3 to 6% in a given time. So, this is the way forward. Let's make it happen.